Hello பசங்களா வணக்கம் and welcome. நான் தான் உங்க மாஸ்டர் டீச்சர் நிவேதா, மேக்கிங் பயோ லேர்னிங் வெரி வெரி சிம்பிளிஃபைட். ஸோ இன்னைக்கு நம்ம செஷன்ல பார்க்க போறது 20 marks in just 1 hour. எந்த சாப்டர் நான் எடுக்க போறேன்? Can anyone guess this? Can anyone guess what is the chapter I'm going to do? அதை சொல்லிட்டே இருங்க. அதுக்கு முன்னாடி I have a very very important information for all of you guys பசங்களா. So very very good evening. The exams are very very close. Okay, so இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது ஒரு ரொம்ப ஈஸியான சாப்டர், ரொம்ப ரொம்ப சின்ன சாப்டர், ஒரு 3 இல்ல 4 பேஜ் தான் இருக்கும் உங்க NCERT-லயே மொத்தமா. ஆனா அது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான சாப்டர். எஸ், locomotion and movement kadayadu Hari Krishna, it is not the answer. Let me see how many of you will guess it right. Good evening Hari Krishna, eppadi irkeenga ellarum eppadi irkeenga or 2 days aachi session eduthu Sunday Monday edukala. So I hope all of you are doing good. Okay, so adukku munnadi I have a very important announcement. Instant Vedantu scholarship admission test. Okay, so Vedantu offline centers Tamil Nadu la launch panniyachi. They are live now. Okay, so ungalku scholarship தேவைப்படும் கண்டிப்பா, ரைட்? ஸோ அதுக்காக நீங்க இன்ஸ்டன்டா போய் எழுதி you can avail the scholarship and join our offline flagship courses பசங்களா. ஸோ இது யாரெல்லாம் எழுதலாம்னா 8th ல இருந்து 12th படிச்சவங்க, அப்புறம் ரிப்பீட்டர்ஸ் கூட கண்டிப்பா எழுதலாம். ரீப்ரொடக்டிவ் ஹெல்த் கிடையாது, ஹாய் பார்வதி, ஸ்ட்ரக்சரல் ஆர்கனைசேஷனும் கிடையாது. யார் எனக்கு கரெக்டா சொல்றீங்கன்னு பார்ப்போம். ஓகே, எஸ், get admissions to our courses with up to 70% scholarship. And one more thing, we have 100+ crores scholarship pool. Okay, so to make learning very very affordable, we are doing this. Okay, so நீங்க வந்து இந்த எக்ஸாம் எப்படி எழுதலாம்னா ஆன்லைன்லயும் எழுதலாம், ஆஃப்லைன்லயும் எழுதலாம். பயோமாலிக்யூல்ஸும் கிடையாது. Hi Parvati. Okay, so this exam can be taken anywhere pasanga. You can write it even online. Okay, and all the details are given in the description below. நீங்க அங்க போய் ரெஜிஸ்டர் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கான கால் வரும். Okay, then you can earn up to 2 times scholarship by taking 𝑖𝑣 at offline centers. நீங்க திருச்சி, கோயம்புத்தூர், மதுரை, சென்னையில போய் எழுதுனீங்கன்னா you will be getting additional அந்த scholarship update double ஆகும். Okay, exclusive free 1-to-1 counseling session with our experts. கிடையாது. chemical coordination முடிச்சாச்சு, breathing and exchange முடிச்சாச்சு. Let me see who will tell me. Last 1 minute கொடுக்குறேன் பசங்களா. So why are you guys still waiting? Book your slots now. Registration link is given in the description. நான் நீங்க ஈஸியா கண்டுபிடிச்சிருவீங்கன்னு நினைச்சேன். I thought everyone will find it out very easily. Someone is very close to the answer. Structure and function, no. Yes. Shall I reveal it? நான் ரிவீல் பண்ணட்டா? அது எவ்வளோ ஈஸியான சாப்டர். ஓகே, நீங்க சொல்ற மாதிரி கெமிக்கல் கோஆர்டினேஷனோ பிரீதிங் அண்ட் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஃப் கேஸஸோ கிடையாது. ஸோ 2023ல மட்டுமே அந்த சாப்டர்ல இருந்து இல்ல அந்த சாப்டர்ல இருந்து 5 கொஸ்டின் கேட்டிருந்தாங்க பசங்களா. 1 இல்ல 2 இல்ல 5 கேள்வி கேட்டிருந்தாங்க ஒரே ஒரு சாப்டர்ல இருந்து. நானே ஷாக் ஆயிட்டேன் when I checked it. Okay, and that too very very simple question. Yes, who got it right? நானே சொல்லிட்டா? Shall I reveal it? Okay, I will reveal it. Yes, we are going to do cell cycle and cell division பசங்களா. மேம், இந்த சாப்டர் என்ன அவ்வளோ முக்கியமா மேம்? ஹாய் கிரேசி டூட், எப்படி இருக்கீங்க? ஸோ இந்த சாப்டர் என்ன அவ்வளோ முக்கியமா மேம்? கண்டிப்பா பசங்களா. I thought this chapter is not so very important. Okay, but I went through the PYQs பசங்களா. This chapter had so much weightage. Okay, நான் அனாலிசிஸும் பண்ணி வச்சிருக்கேன் உங்களுக்கு. அந்த அந்த அனாலிசிஸும் உங்களுக்கு நான் காமிக்கிறேன். 2023ல நான் 20 வரைக்கும் தான் எடுத்திருக்கேன். 2023ல 5 கொஸ்டின், 2022ல 4 கொஸ்டின், 2021ல 5 கொஸ்டின், 2020ல 4 கொஸ்டின் பசங்களா. ஸோ 4 5, அதை தவிர கம்மியும் ஆகல ஜாஸ்தியும் ஆகல. ஸோ this year in 2024 பசங்களா, okay, in 2024 we can expect 4 to 5 question. ஸோ 5 கொஸ்டின் வச்சுக்கோங்க. 5 into 4 எவ்வளோ பசங்களா? 20 marks. என்ன மேம் சொல்றீங்க? இந்த சாப்டரை 20 மார்க்குக்கான கொஸ்டின் வருமா? வரும் பசங்களா. I'm assuring you, just give me 1 hour of your time. ஒரே ஒரு hour time கொடுங்க. I'm going to make this chapter very very easy பசங்களா. So previous year questions நான் இன்னைக்கு டிஸ்கஸ் பண்ணல. I will do a separate session for NCERT questions and PYQs tomorrow. இன்னைக்கு நான் வெறும் சாப்டரை தான் உங்களுக்கு நான் சொல்லி கொடுக்க போறேன். எப்படி எல்லாம் questions கேட்கலாம் அதை மட்டும் தான் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போறோம். Am I audible? Is my voice clear? Is this slide clear?
Can we start the session without any further delay? Can I get some fire in the chat section? We are going to rock this session பசங்களா. Okay, நீங்க எல்லாரும் எதுக்காக இந்த செஷன் பாக்குறீங்க? 20 மார்க்குக்காக இந்த செஷனை பாக்குறீங்க. Yes, we will start the session. Okay, so நானே வந்து இது வந்து யோசிச்சுட்டே இருந்தேன், இந்த மாதிரி ஒரு சின்ன chapters which has high weightage அதை முதல்ல கவர் பண்ணணும்னு. So today I got the time and we are going to rock it பசங்களா. Superb. Yes, I need some high energy throughout the session. That's going to keep me motivated and keep you guys also motivated. So எல்லாரும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, 20 mark, the 20 marks can take you so many ranks ahead பசங்களா. Okay, yes, we will start the session. ரொம்ப பேச வேண்டாம், we will start the session. What we are going to discuss in today's session, quick-ஆ பார்த்துடலாம். செல் சைக்கிள் பார்க்க போறோம், மைட்டாசிஸ் பார்க்க போறோம், சிக்னிஃபிகன்ஸ் ஆஃப் மைட்டாசிஸ் பார்க்க போறோம், மியோசிஸ் பார்க்க போறோம், சிக்னிஃபிகன்ஸ் ஆஃப் மியோசிஸ் பார்க்க போறோம். இந்த 5 டாபிக் தான் குவிக்கா பார்க்க போறோம் பசங்களா. இன்னொரு முக்கியமான விஷயம், இந்த மைட்டாசிஸ் மியோசிஸ் இதெல்லாம் நீங்க 9th ஸ்டாண்டர்ட்ல படிச்சிருப்பீங்க. Have you guys studied? ஆமாவா, படிச்சிருக்கீங்களா இல்லையா? 9thலயோ 10thலயோ படிச்சிருக்கீங்களா இல்லையான்னு எனக்கு ஒரு வாட்டி சொல்லிருங்க. ஓகே, so that I can go accordingly. Yes, so இதுல வந்து ரொம்ப முக்கியமான क्वेश्चन, நிறைய क्वेश्चन மிஸ் பண்ணவே முடியாத ஒரு பார்ட்னா செல் சைக்கிள். ஓகே, செல் சைக்கிள் வந்து கண்டிப்பா क्वेश्चन வந்தே வரும் பசங்களா. ஓகே, தென் மியோசிஸ். இந்த மியோசிஸ், these two டாபிக் இந்த லெசனே இம்பார்ட்டன்ட். இந்த லெசன்ல நிறைய क्वेश्चन எந்த டாபிக்ல இருந்து வந்துச்சுன்னா it was from cell cycle and meiosis. I'm not joking. Okay, I have proof. Okay, that proof, all that I'll show you tomorrow. Yes, so this will be prophase 1 of meiosis 1 and the 5 stages இருக்குல, sub stages, அது அவ்வளவு முக்கியம் பசங்களா. ஓகே, so இத தான் நம்ம இன்னைக்கு கிளாஸ்ல கவர் பண்ண போறோம். I think all of you would have done mitosis experiment in class 12 or class 11 lab பண்ணிருப்பீங்க கரெக்ட்டா. onion root tip யூஸ் பண்ணி பண்ணிருப்பீங்க. Yes, so let's quickly start with cell cycle. Cell cycle னா என்னமா? What is cell cycle? The cyclic events that the cell undergoes. Okay, the sequence of event by which a cell duplicates its genome. Yes, ஒரு செல் வந்து 2 செல் ஆகணும். ஓகே, அந்த 2 செல்லுக்கு ஈக்குவலா எல்லாமே டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணப்படணும். ரைட், சோ அப்ப என்ன ஆகும்? DNA has to double. So that is what we call it as duplication of a genome. Synthesizes the other constituents of the cell. What will be the other constituent of the cell? Cell organelles, mitochondria, chloroplast, அதெல்லாமே ஈக்குவலா டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணப்படணும். Okay, and eventually divides into 2 daughter cells is called as cell cycle பசங்களா. ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். இந்த செல் சைக்கிள்ல 2 ஸ்டேஜ் இருக்கு. எனக்கு யார் சொல்ல போறீங்க? What are the 2 stages of cell cycle? Who will tell me the 2 stages? Come on பசங்களா, be quick. ரொம்ப ஈஸியான சாப்டர். செல்ஸ், I will give you a hint. Okay, it starts with the letter I and it starts with the letter M. Okay, anybody who knows, at least this is easy. This is M phase. இது என்ன பசங்களா? Very good, very good. It is interphase. Okay, so a cell most of the time, okay, ஒரு பாதி நேரம், பாதி இல்ல முக்காவாசி நேரம் ஒரு செல் வந்து இன்டர்ஃபேஸ்ல தான் இருக்கும் பசங்களா. வெறும் கொஞ்ச நேரம் மட்டும் தான் அது வந்து மைட்டோட்டிக் ஃபேஸ்ல இருக்கும். ஓகே, வெரி குட், வெரி குட். இந்த இன்டர்ஃபேஸை என்னன்னு சொல்றோம்னா we call it as preparatory phase. என்னன்னு சொல்றோம் பசங்களா? preparatory phase ன்னு சொல்றோம். இந்த செல் எதுக்கு பசங்களா ப்ரிப்பேர் ஆகுது? This cell is getting prepared to divide. ஓகே, அந்த டிவிஷனுக்காக ப்ரிப்பேர் ஆகுது. எப்படி நீங்க நீட் எக்ஸாம் 3 மணி நேரம் எக்ஸாமுக்கு 1 வருஷம் படிக்கிறோம்ல, அதே மாதிரி தான் சில நொடிகளுக்கான like some minutes the M phase will happen. ஆனா ரொம்ப அவர் that cell will be in interface. Okay, so in the interface la 3 stage இருக்கு பசங்களா. Can anyone tell me what are the stages of interface? Anybody? சொல்லுங்க பசங்களா, குவிக்கா. இன்டர்ஃபேஸ் ஓட ஸ்டேஜஸ் என்ன? It is G1. இதே ஆர்டர்ல தான் பசங்களா நீங்க எல்லாரும் எழுதணும். Yes, G2. Okay, this is your interface and this interface is followed by M phase. Okay, so இது 3 என்னது? இது வந்து interface. Okay, இததான் நம்ம குவிக்கா பார்க்க போறோம். இதே ஒரு இத क्वेश्चनா கொடுக்கலாம். Okay, the same thing can be asked as a question. Yes, very good. எல்லாருமே இந்த chat section எழுதுங்க பசங்களா. இந்த சாப்டரை ஏன் கூடயே படிச்சு முடிச்சிருங்க. Okay, G1 S, G2 M. Okay, so இங்க பாருங்க, அதிக நேரம் ஒரு செல் வந்து இதுதான் உங்க G1. Okay, இதுதான் உங்க S, இதுதான் உங்க G2. Okay,
ஸோ அதிக நேரம் என்னோட செல் வந்து என்னோட இன்டர்ஃபேஸ்ல தான் இருக்கு பசங்களா. ஓகே, இந்த இன்டர்ஃபேஸ்ல கேன் எனிவன் டெல் மீ விச் இஸ் த லாங்கஸ்ட் ஃபேஸ்? இந்த சைஸ் பார்த்து எனக்கு யாராவது சொல்றீங்களா? which is the longest phase, whether it's G1 phase, S phase, G2 phase? இது மூணுல இது வந்து G1, இது வந்து S, இது வந்து G2. which is the longest phase? அந்த circle-ஓட size பார்த்து சொல்றீங்களா? Superb Gautam, very good. G1 is the longest phase. ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, நான் சொல்ற ஒரு லைனும் இம்பார்ட்டன்டான ஒரு கொஸ்டின். ஓகே, இது வந்து டெக்ஸ்ட் புக்ல கொடுக்கல ஜீவன் தான் லாங்கஸ்ட் ஃபேஸ்னு, பட் அந்த கிராஃப்ல கொடுத்துருக்காங்க, அந்த பை சார்ட்ல கொடுத்துருக்காங்க. புரிஞ்சதா பசங்களா? எஸ், வெரி குட், இட் இஸ் ஜீவன் ஃபேஸ். ஓகே, இப்போ நம்ம இந்த ஒரு ஃபேஸையும் குவிக்கா பாத்துடலாம் பசங்களா. ஓகே, see every line here is a possible question. Okay, all these are NCERT lines. I'm not doing anything other than NCERT மட்டும் தான் நான் உங்களுக்கு சொல்லி தரேன். A typical eukaryotic cell cycle is illustrated by human cell in culture. Okay, these cells divide in approximately every 24 hours. Okay, so human cell oda cell cycle duration எவ்வளோ பசங்களா? 24 மணி நேரம் தான். Okay, இந்த 24 ஹவர்ஸ்ல பசங்களா, okay, 23 hours will be interphase. Okay, only 1 hour will be your M phase. Okay, ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, 99% of the time will go to the interphase. Only 1% or little bit of time will go to the M phase. Okay, so human cell cycle oda time எவ்வளோ? 24 மணி நேரம். Okay, however, this duration of cell cycle can vary from organism to organism and from cell to cell. Okay, yeast for example can progress to the cell cycle in about 90 minutes. Yeast is also eukaryote. Human cell is also eukaryote. Human cell takes 24 hours, but yeast வெறும் 90 minutesல வந்து it can undergo the entire process of cell cycle. Okay, புரிஞ்சதா பசங்களா? So இது ரெண்டுமே ரொம்ப முக்கியமான questions. Okay, yes, we shall continue now. The entire stage, I already told you, it's divided into interphase and M phase. M phase na enna? Mitotic phase. Okay, so can anyone tell me what is this mitotic phase? It is a cell. One cell is going to divide into 2 daughter cells. அதுதான் mitotic phase. இந்த mitotic phase ல ரெண்டு stages இருக்கு பசங்களா. முதல்ல நடக்கிறது karyokinesis. ஓகே, அடுத்தது நடக்கிறது சைட்டோகைனசிஸ். ஒரே ஒரு வேர்ட்ல சிம்பிளா karyokinesisனா என்ன, சைட்டோகைனசிஸ்னா என்ன? Can anyone tell me what is karyokinesis? And then you have cytokinesis. At least one of you quick-ஆ சொல்லுங்க பசங்களா. karyokinesisனா என்ன, cytokinesisனா என்ன? Karyona, it is nucleus பசங்களா. It is a division of nuclear material. Kinesis na division. Karyona, nucleus. Okay, so the division of nucleus. Very good. Okay, so இதை நம்ம எப்படி சொல்றோம்னா division of nucleus ன்னு சொல்றோம் பசங்களா. அதே cytokinesis na it is division of cytoplasm. Okay, இது ரெண்டு புரிஞ்சுக்கிட்டாலே half of the chapter is done. Okay, so முதல்ல எது பசங்களா நடக்கும்? What will happen? Very good. முதல்ல karyokinesis நடக்குமா, cytokinesis நடக்குமா? Can anyone quickly tell me which will happen first? First nucleus divide ஆகுமா, cytoplasm divide ஆகுமா? Everything I'm telling is a question பசங்களா. The karyokinesis தான் first ஆகும். First head of the cell, brain of the cell தான் divide ஆகும். அதுக்கு அப்புறம் தான் என்னோட cytoplasm divide ஆகும். Okay, so karyokinesis is first, cytokinesis later. Yes, super. Okay பசங்களா, we will start. Okay, now the interphase the moon stage இருக்கு, G1 phase, S phase and G2 phase. Now we are going to discuss about each of these in detail. Okay, சில புக்ல நம்ம டெக்ஸ்ட் புக்ல அத வந்து கேப் ன்னு சொல்லிருக்காங்க. Okay, அத வந்து நம்ம growth phase ன்னு கூட சொல்லுவோம். Remember that. S phase na synthetic phase. Okay, G2 நாலும் growth தான். ஓகே, ஒரு ஃபேஸ்லயும் என்ன நடக்குது, ஈவென்ட்ஸ். ஓகே, ஒரு லைன் ஆர் மேக்ஸிமம் 2 lines, அது ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டா more than enough. ஓகே, does anyone know? யாருக்காவது தெரியுமா G1 ஃபேஸ்ல என்ன நடக்கும்னு? As I already told you, it's the longest phase of your interface. ஓகே, வேற என்ன நடக்கும் பசங்களா G1 ஃபேஸ்ல? Yes, too many lines. Okay, don't get scared, we will make it very easy. So G1 phase
corresponds to the interval between mitosis and initiation of DNA replication. ஆமாவா இல்லையா? So you have this G1, okay, you have S, you have G2, and you have M phase, right? அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா, this G1 is an interval between mitosis and S phase. கேட்கலாம், இது ரொம்ப ஈஸியான கொஸ்டின். அதுக்கு நீங்க இந்த சைக்கிளை கிளியரா ஞாபகம் வச்சுக்கணும். எஸ், இன்க்ரீஸ் இன் சைட்டோபிளாஸ்மிக் கண்டென்ட், டிஎன்ஏ ரெப்ளிகேஷன் வந்து அடுத்த ஃபேஸ்ல நடக்கும், எஸ் ஃபேஸ்ல நடக்கும். ஓகே, அதையும் நான் சொல்றேன். டியூரிங் G1 phase the cell is metabolically active and continuously grow ஆகும் பசங்களா. இன்டர்ஃபேஸ் ரெஸ்டிங் ஃபேஸ்னா இட் டசன்ட் மீன் இட்ஸ் ரெஸ்டிங். ஓகே, இட் ஜஸ்ட் மீன்ஸ் இட்ஸ் நாட் டிவைடிங். ஆனா அதுக்குள்ள மெட்டபாலிசம் நடந்துட்டே இருக்கும். ஓகே, அதை வந்து கிளியரா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. நம்ம எல்லாரும் நீட் எக்ஸாம்க்கு மே மந்த் தான் எழுத போறோம். அதுக்கு இப்ப நம்ம ரெஸ்ட்ல இருக்கோமா? கிடையாது. we are all working hard, right? The same thing is happening in G1 phase, okay, but does not replicate its DNA. ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். G1 phaseல DNA replication நடக்காது. இப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் பசங்களா. growth ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. cell is metabolically active and it grows continuously. Okay, remember it like that. Yes, very good Gautam, very good. Okay, இப்போ S phase பார்க்கலாம். ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான phase பசங்களா. நீங்க சொல்லுங்க பசங்களா, ஏன் இந்த S phase நடக்கணும்? ஏன் மேம் இதை முக்கியமான phase-ன்னு சொல்றாங்க? திங்க். இதை வந்து நான் தனியாவே சொல்லி தரேன், because it's very very important. இதை வந்து நம்ம synthetic phase-ன்னு சொல்றோம். ஏன் இதை வந்து நான் synthetic phase-ன்னு சொல்றேன்னா, இங்க வந்து DNA வந்து டூப்ளிகேட் ஆகும். ஓகே, DNA duplication னு சொல்லலாம். ஓகே, DNA replication னு சொல்லலாம். or we also call it as DNA synthesis. எந்த ஒரு வேர்ட் கேட்டாலும் இதுக்கான ஆன்சர் S phase தான் பசங்களா. சொல்லுங்க, ஏன் வந்து இந்த DNA replicate ஆகும்? சும்மா ஏன் வந்து அவ்வளோ எனர்ஜி வேஸ்ட் பண்ணணும்? நீங்க படிச்சிருப்பீங்க கிளாஸ் 12ல DNA replication, helicase, primase, எவ்வளவோ என்சைம்ஸ் இருக்கு. why do you think the cell is taking that effort to divide or to replicate? ரொம்ப சிம்பிள் பசங்களா. இதான் என்னோட பேரண்ட் செல். என்னோட பேரண்ட் செல்ல 2n number of chromosomes இருக்கு. கரெக்டா? those have to be equally divided. என்னோட மைட்டோசிஸ்னாலே equational division, so it has to be equally divided among the two daughter cells. yes, அந்த equational division னு சொல்றோம்ல, அங்கேயே முடிஞ்சது எல்லாமே. சரி, நிறைய பேருக்கு இந்த டவுட் இருக்கும், மேம் இங்க வந்து ஒரு 46 குரோமோசோம் இருந்துச்சுன்னா ஆஃப்டர் டூப்ளிகேஷன் அது என்ன மேம் டபுள் ஆகுமா மேம்? will it double? will it become here 92 chromosome? சொல்லுங்க பசங்களா, இங்க 92 ஆகுமா? அப்படி கிடையாது பசங்களா. this is also an important line. this is not going to happen. the number of chromosome will be the same. okay, என்னோட ஒரு செல்ல this is before replication. okay, before replication 2n number of chromosome இருக்கும். ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா கேளுங்க. 2c amount of DNA இருக்கும். 2n number of chromosome, I think all of you know the chromosome contains DNA. After replication என்ன ஆகும்னா, the number of chromosomes still remains the same பசங்களா. only the amount of DNA gets doubled. yes, superb. the amount of DNA gets doubled from 2c to 4c. மேம் இந்த சீனா என்ன மேம்? அது ஒரு மெஷர்மெண்ட் பசங்களா. எப்படி நம்ம கிராம்ஸ் இருக்கு, மில்லிகிராம்ஸ் இருக்கு, அது வந்து காட் வேல்யூன்னு சொல்லுவோம். தட் இஸ் ஹையர் பயோகெமிஸ்ட்ரி. லெட்ஸ் நாட் கெட் கன்ஃபியூஸ்ட். okay, always remember, even after replication the number of chromosomes remains the same, but the DNA gets duplicated. இது எப்படி மேம் இருக்கும்? actually இது எப்படி மேம் பாசிபிள்? இங்க பாருங்க பசங்களா, this is before replication. okay, after replication it will be like this. அவ்வளவுதான், இவ்வளவுதான் பசங்களா. புரிஞ்சதா? எல்லாருக்கும் புரிஞ்சதா? this is before and this is after. any doubts here? that's it, we are done with S phase. okay, now இதே நம்ம லைன்ஸா படிக்க போறோம். clear? can I get a thumbs up in the chat section if this is clear, so we can continue further. so S phase ல என்ன நடக்குது? உங்க DNA வந்து replicate ஆகுது, synthesize பண்ணப்படுது. okay, we will see here now. you will understand every line clearly. okay, yes. okay, S phase of synthesis marks the period during which the DNA synthesis or replication takes place.
during this time the amount of DNA per cell doubles. Okay, if the initial amount of DNA is denoted as 2C, then it increases to 4C. However, there is no increase in the chromosome number. If the cell had diploid or 2n number of chromosome at G1, even after S phase, the number of chromosome remains the same. இதெல்லாம் நான் அப்பயே உங்களுக்கு explain பண்ணேன். Okay, that's what I tried to explain. And the same thing, they have given it as lines. And these lines could be a question in your exam. Okay, we shall continue, Pasanga. Yeah, G2 phase. Okay, so what is happening in G2? Quiescent stage பத்தி பேசுறேன் மேம், எனக்கு தெரியுது உங்க மைண்ட் வாய்ஸ் எல்லாம் தெரியுது மேம். G0 ஸ்டேஜ் விட்டுட்டீங்களே, I will talk. Okay, in animal cells இது actually உங்க S phaseல animal cellsல DNA replication begins in the nucleus and centriole duplicates in the cytoplasm. இது ஒரு வாட்டி கேட்டிருந்தாங்க. Okay, where does centriole duplicate? In which phase does centriole duplicate? It duplicates only in the S phase. Okay, ma'am, ஏன் ma'am plant cellsல இந்த duplication நடக்காது? Can anyone tell me why there is no centriole duplication in the plant cell? ரொம்ப ஈஸியான question. Why does there is no centriole duplication happens in the plant cell? Animal cell நடக்குதுன்னு கிளியரா சொல்லியிருக்காங்க. ஏன்னா இங்க animal cell மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. ஏன் இதே விஷயம் plant cell நடக்காது? சூப்பர், ரொம்ப ஈஸி, ரொம்ப ஈஸி. ஏன்னா plant cell centriole கிடையாது. ஓகே, இந்த மாதிரி தான் உங்க எக்ஸாம்லயும் உங்களை கன்ஃபியூஸ் பண்ணுவாங்க. கன்ஃபியூஸ் ஆகாதீங்க. there is no centriole in plant cell. அதனால அங்க centrioles டூப்ளிகேட்டே ஆகாது. centrioles எங்க டூப்ளிகேட் ஆகுன்றது ரொம்ப முக்கியம். it happens in the cytoplasm. ஓகே, அடுத்தது வந்து G2 phase வருது. இப்போ என்ன முடிச்சிட்டோம்? G1 முடிச்சிட்டோம், S முடிச்சிட்டோம், இப்போ G2 க்கு போறோம். G2ன்றது ரெண்டாவது கேப் phase. ஓகே, உங்க G2 க்கு அடுத்தது என்ன இருக்கு? M phase இருக்கு. M phaseல என்ன நடக்குது? மைட்டோசிஸ், ரொம்ப முக்கியமான process நடக்க போகுது. அதுக்கு நிறைய proteins தேவை, கரெக்ட்டா? And all those proteins are synthesized in the G2 phase. Yes, very good. Shantini, very good. Okay, so proteins are synthesized in the preparation for mitosis while the cell growth continues. ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க பசங்களா, who have joined the live, you're watching this live for 20 marks in your NEET exam. I'm not joking. With proof, I have told you. Okay, நாளைக்கு இதுக்கான PYQs, இதுக்கான NCERT questions எல்லாமே நம்ம கவர் பண்ண போறோம். Yeah, yes, quiescent stage. இது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் பசங்களா. Okay, many times they have asked in your exam, என்ன மேம் இது quiescent stage, இது எப்போ மேம் வரும்? Okay, it happens between your G1 and S phase, pasangla. Okay, some cells in adult animals do not appear to exhibit division. Okay, and many other cells divide only occasionally as they needed to replace cells that have been lost because of injury or cell death. These cells that do not divide further exit. ரொம்ப முக்கியம். என்ன பண்றாங்க? இப்படி G1 phase வந்து exit ஆயிடுறாங்க. Okay, exit from G1 phase and enter into an inactive stage called quiescent stage of the cell cycle. ரொம்ப முக்கியம் பசங்களா. Okay, I'll just take a screen and explain you. இங்க பாருங்க, இது G1, இது S, இது G2, இது M phase. So என்ன சொல்றாங்கன்னா, the cell that exit the cell cycle க்கு டாடா பை பை சொல்லிட்டு போயிடுறாங்க. Okay, ma'am, அப்ப cell cycle அவங்க enter ஆகாட்டி அது எப்படி ma'am? They will die பசங்களா. They will grow older and they will die. Okay, that's it. Okay, so இததான் நம்ம inactive stage ன்னு சொல்றோம். And we call it as quiescent stage. Ma'am, quiescent stage na avanga function பண்ண மாட்டாங்களா ma'am? They will do their function. Okay, heart cells function பண்ணாட்டி எப்படி பசங்களா? They will do their function. But only thing, திருப்பி அவங்க cell cycle குள்ள வர மாட்டாங்க. அதுதான் whole point. Yes, very good. Heart cells, okay, and you also have your neurons or your nerve cells. Okay, இதுக்கு இன்னொரு பேரும் இருக்கு பசங்களா. We call it as terminally differentiated cells. என்னன்னு சொல்றோம் இத? terminally differentiate ஆன cells ன்னு சொல்றோம். ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். Metabolically active, super. Metabolically active, but they do not enter cell cycle again. Okay, that's very important to understand. அததான் நம்ம இங்க டிஸ்கஸ் பண்றோம். Cells in this stage remain metabolically active but no longer proliferate unless
called on to do so depending on the requirement of an organism. சரி பசங்களா, உங்களுக்கு இப்ப அடிபட்டுருச்சு, ஸ்கின்னும் ஆல்மோஸ்ட் இட்ஸ் லைக் G0 stage itself. ஓகே, ஆனா அடிபட்டுருச்சு, அங்க ரிப்பேர் நடக்கணும், அங்க அந்த டிஷ்யூ வந்து ரிப்பேர் ஆகணும். அப்ப என்ன ஆகும்? Definitely it will undergo mitosis. That is what they are telling. Okay, depending on the requirements of an organism. Yes, in emergency they enter S phase. Emergency could be a tissue injury. Clear? இந்த ஒரு பாயிண்ட் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான பாயிண்ட். Okay, by this we complete your G0 stage and quiescent stage பசங்களா. Okay, இது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். In animals, mitotic cell division is only seen in the diploid somatic cells. Obviously, which cells will undergo mitosis? Only a 2N diploid cell. Somatic cell means what? All the cells which make up your body, right, except your reproductive cells. அதுதான் நம்ம somatic cells ன்னு சொல்றோம். However, there are few exceptions. ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். Exceptions கேட்பாங்க assertion and reasoningல. Okay, to this where haploid cells divide by mitosis. For example, male honeybees. இந்த process ஏதோ ஒன்னு சொல்றோம் பசங்களா. It starts with the letter P. Does anyone know? Development of male honeybees from unfertilized eggs. Can anyone tell me what it is? What is that process called? It starts with the letter P. இது வந்து நம்ம geneticsலயும் படிச்சிருக்கோம். Superb Gautam. It is called parthenogenesis. Okay, geneticsல நம்ம வந்து இது எதுல படிச்சோம்னா sex determinationல படிச்சோம். Okay, against this the plant cells show mitotic division in both haploid and diploid cell. So now நீங்க படிச்சிருப்பீங்க plant kingdomல haplontic life cycle, diplontic life cycle, sporophyte, gametophyte, அதெல்லாம் நீங்க clear-ஆ படிச்சிருப்பீங்க. Superb Shantini, superb. Okay, so from your recollection of example of alternation of generation in plant, identify plant species that we will do when we do plant kingdom. Okay, so இதுல வந்து haplon diplotic cell. See, one thing you should understand, in plants both haploid and diploid cell undergo mitosis. In animals, it is your diploid cells which will undergo mitosis, except honeybee. Okay, so that's the whole overall takeover. இப்போ நம்ம mitosis குள்ள போலாம். NCERT line by line பண்ணிரலாம். Okay, yes, எல்லாருக்கும் இது வரைக்கும் புரிஞ்சதா? Can I get a thumbs up in the chat section so we can continue? Yes, yes or no பசங்களா? இதுல ஏதாச்சும் டவுட் இருக்கா? இப்போ மைட்டோசிஸ் முடிக்க போறோம், மியோசிஸ் பண்ண போறோம். Okay, we are going to be super quick. Okay, in between if you guys have any doubt, I'll address it. Please do let me know. Yes, yeah. So this is the most dramatic period of the cell cycle, involving a major reorganization of virtually all the components of the cell. Okay, ஒரு cell divide ஆன அப்புறமும் divide ஆகிறதுக்கு முன்னாடியும் divide ஆயிட்டு இருக்கும் போதும் they all look so different. ஒரே மாதிரி இருக்காது. They look so very different பசங்களா. Okay, since the number of chromosome in the parent and the progeny cell is the same, it is also called as equational division. இது என்னன்னு சொல்றோம்? Equational division ன்னு சொல்றோம். Though for convenience, mitosis has been divided into 4 stages. One is your nuclear division and the karyokinesis ன்னு சொல்றோம். It is very essential to understand that cell division is a progressive process and very clear-cut lines cannot be drawn between the various stages. நம்மளோட அண்டர்ஸ்டாண்டிங்காக நம்ம இப்படி டிவைட் பண்ணிருக்கோம். ஓகே, ப்ரோஃபேஸ், மெட்டாஃபேஸ், அனாஃபேஸ், டீலோஃபேஸ். ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி. ஓகே, இப்போ நம்ம ஒரு ஸ்டேஜ்லயும் என்ன நடக்க போகுதுன்னு சொல்ல போறோம். ஓகே, so before I get into it, I will ask you one very simple question. Okay, what is chromatin? What is chromosome பசங்களா? இது கண்டிப்பா தெரிஞ்சே ஆகணும் எல்லாருக்குமே before we start cell cycle. Chromatinனா என்ன, குரோமோசோம்னா என்ன, இது தெரிஞ்சாதான் நம்மளுக்கு இந்த ஃபுல் டீடைல்ஸும் கிளியரா புரியும். I want answers பசங்களா. பரவாயில்ல, இட்ஸ் ஓகே even if you are wrong. I want you guys to understand it. அவ்வளவுதான். ஓகே, இன்னொன்னு எழுதிடுறேன், டிஎன்ஏவும் எழுதிடுறேன். ஓகே, chromatin, chromosome, they all look so similar. கரெக்டா? ரொம்ப கொஞ்சம் கன்ஃபியூசிங்கான டேர்ம்ஸ் தான் இது. Chromosome is made of chromatin. Okay, very good. Then what is chromatin, Gautam? Hi Ashwin. Then what is chromatin? Chromatinனா என்ன பசங்களா? Chromatin is DNA. One is chromatid, one is DNA. Okay, சொல்லுங்க. It's okay. பரவாயில்ல, தப்பா இருந்தாலும் பரவாயில்ல. உங்களுக்கு என்ன தோணுதோ அதை சொல்லுங்க பசங்களா. We are all learning. DNA-னா வெறும் DNA தான் பசங்களா. It is polynucleotide. கரெக்டா? எல்லாருக்கும் தெரியும். I don't want to discuss polynucleotide here in cell cycle.
Okay, that is polynucleotide. இப்போ chromatinனா என்ன பசங்களா? What is chromatin? DNA and protein. Yes. What is protein? What is the protein? Anybody? It is histone. Okay, chromatin is a condensed structure. So என்ன நடக்கும்னா condensed. Okay, so imagine something like this. It is highly condensed. So அங்கங்க உங்களுக்கு nucleosome இருக்கும். Okay, histone இருக்கும். Correct, absolutely correct. ஆனா chromosome என்னன்னா, okay, it is highly coiled chromatin. Okay, highly coiled chromatin தான் நான் வந்து chromosome ன்னு சொல்றேன். Super. இது வந்து thin, long, இது வந்து thick, compact. Very good, Hari Krishna. இது வந்து thin, long structure. இது வந்து thick, compact structure. Okay, இன்னொரு question. எப்போ எனக்கு chromatin தெரியும், எப்போ எனக்கு chromosome தெரியும்? நான் ஒரு செல்ல மைக்ரோஸ்கோப்ல பார்த்தேன்னா, when will I be able to see chromosome? When will I be able to see chromatin? அது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். சொல்லுங்க பாப்போம், யார் சொல்றீங்கன்னு பார்க்கலாம். Yes, answers. You can see chromatin when the cell is resting. Okay, when the cell divides, prophase la chromatin, correct. When the cell starts dividing, okay, especially in my metaphase. என்னோட மெட்டாஃபேஸ்ல என்னோட எல்லா குரோமோசோம்ஸையும் நான் கிளியர் கட்டா பார்க்கலாம் பசங்களா. ஓகே, இப்போ இந்த குரோமோசோமோட ஸ்ட்ரக்சர் ரொம்ப முக்கியம் பசங்களா. வாட் ஆர் தி பார்ட்ஸ் ஆஃப் அ குரோமோசோம்? ஓகே, சோ முதல்ல என்ன இருக்குன்னா, I will draw this, okay, and then start labeling. So if anyone knows, please do tell. Okay, so this is a centromere. என்ன சொல்றாங்க? இது வந்து centromere. This is going to help all my chromatids in position. Okay, the arms of the chromosome என்ன சொல்றோம்? Chromatid ன்னு சொல்றோம். ஓகே, ஏன் மேம் இதை இங்க சொல்லி கொடுத்துட்டு இருக்கீங்க? ரொம்ப முக்கியம் பசங்களா. இது புரிஞ்சாதான் உங்களுக்கு செல் டிவிஷன் புரியும். ஓகே, and the ends of the chromosome is called telomere. ஓகே, அதை தவிர இங்க ஒரு சாட்டிலைட் மாதிரின ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கும். அதை வந்து நம்ம சாட்டிலைட் DNA ன்னு சொல்லுவோம். ஓகே, இது வந்து இந்த சாப்டருக்கு அவ்வளவு முக்கியம் கிடையாது. பட் remember sister chromatids. Yes, sister chromatid na enna pasangla? The chromatids which are on the same side of the centromere, adha vandu sister endrom. Idu mai opposite ah irundhuchna adha vandu non sister chromatids nu sollarom. Okay, idu romba mukkiyamaana vishayam. Yarukku idu theriyum? In the blue color la or structure varanjirukella, does anyone know what it is? It's very important. One of you in the class, okay, or hint kudukuren. It starts with the letter K. It starts with superb Shantini, very good. It is called kinetochore. Ma'am, kinetochore na enna ma'am? Onnu illa pasangala, enoda centromere sutti oru protein irukku. Idha enoda centromere na, and the centromere sutti oru protein irukku, and the protein pair da kinetochore. Super. If this is clear, we'll get into mitosis. Yes, disc like protein. Super. இது புரிஞ்சா will get into mitosis பசங்களா. புரியாட்டி சொல்லுங்க, நான் திருப்பி சொல்லி தரேன். சோ ப்ரோஃபேஸ்ல என்ன நடக்கும்னா, என்னோட குரோமாட்டின் வந்து கண்டென்ஸ் ஆகி குரோமோசோமா மாறும். ஓகே, சோ ப்ரோஃபேஸ் என்ன, நான் திடீர்னு உங்ககிட்ட சொன்னா குரோமாட்டின் குரோமோசோமா மாறும்னா புரியாது. உங்களுக்கு முதல்ல குரோமாட்டின்னா என்னன்னு தெரியணும், குரோமோசோம்னா என்னன்னு தெரியணும். ஓகே, so that is what is happening in your prophase. Can I continue? Can I get a thumbs up in the chat section so we will proceed further? Come on pasangla. Yes, the chromosomal material condenses to form compact mitotic chromosome. Chromosomes are seen to be composed of two chromatids held together at the centromere. Already sonna mari. Okay, centrosome which had undergone duplication during the interphase. Na sonnalla centrosome will undergo duplication and solli. Okay, so that centrosome will start producing spindle fibers. In the mari spindle fiber produce panna start pannirom. In the spindle fiber enna ma'am? Does anyone know what is the nature of the spindle fiber? Yes, tell me it is going to produce aster spindle fibers. இந்த spindle fiber என்றது ஒரு protein பசங்களா. Okay, so what is this protein? It is made up of
microtubules. Okay, so in the spindle fiber எதுக்கு வந்து எனக்கு உதவும்னா it is going to help in the movement of chromosome. என்னோட குரோமோசோம் மூவ் ஆவறதுக்கு இது ரொம்ப ரொம்ப உதவும் பசங்களா. என்னோட செல்லுக்குள்ள என்னோட குரோமோசோம் மூவ் ஆகணும்னா எனக்கு இந்த ஸ்பிண்டில் ஃபைபர்ஸ் தேவை. Okay, cells at the end of prophase when viewed under the microscope do not show. I have the pictures. Okay, I'll show you the picture. எல்லா cell organellum disappear ஆயிடும். மேம் எங்க மேம் காணாம போகும்? அது காணாமலாம் போகாத பசங்களா. They just disintegrate just like that. Okay, yes, endoplasmic reticulum, nucleolus and the nuclear envelope, all of these will disintegrate. Okay, so I have a picture for you guys. Yes, this is what is happening. All the cell organelles are slowly disappearing. Okay, you can see the chromosome is formed. Okay, and you can see the centrioles are moving towards the opposite direction, and you'll have the formation of mitotic spindle. In the blue color therida, that is what we call it as mitotic spindle. Okay, in the orange color perpendicular arrange aayirka, that is your centrioles. Okay, if this is about prophase, now we will move on to metaphase. Can we continue? Ipo idu quick ah mudinjirum. Ungalku or idea iruko, we can move very very quickly. Okay, next. Metaphase la enna nadakudhu pasangala? The complete disintegration of the nuclear envelope marks the start of the second phase of mitosis. Hence, chromosomes are spread through the cytoplasm of the cell. By this stage, the condensation of chromosome is completed. The condensation of chromosome begins in prophase and is completed in metaphase. Pasangla, yarach metaphase paathirkingla microscope la in the onion root tip experiment பண்ணும்போது? If so, please do tell me. Okay, you can relate to it. Yes, this then is the stage at which morphology of the chromosome is most easily studied. Please do mark this line. Unga NCERT kaila irundhuchna indha line mark panikonga. At which stage is the morphology easily studied? In metaphase. Okay, at this stage the metaphase chromosome is made up of two sister chromatids which are held together by a centromere. We already discussed. Okay, small disc shaped structures at the surface of the centromere are called kinetochore. Idu oru protein. Okay, these structures serve as the site of attachment of spindle fibers to the chromosome that are moved in the position. So pasangla, so imagine this is your chromosome. Okay, in the chromosome sutti oru disc shaped structure irukum. Okay, it is your spindle fibers irukla and arrays mari irukla, they will interact with your kinetochore. That is what they are trying to tell. This is a very very important question, okay, for your NEET exam. Hence, the metaphase is characterized by all the chromosomes coming to lie at the equator. Enna nadakona? All the chromosomes will lie at the equator, okay, with one chromatid on either side. Rombo rombo mukyamana vishayam. They are connected by its kinetochore to spindle, and its sister chromatid is connected to the kinetochore to the spindle fiber from the opposite pole. So metaphase lab, imagine if this is the cell, all the chromosomes will be arranged exactly at the center. So on the center da nama metaphase plate nu solrom. Solunga pasangala, have anyone observed metaphase? Yes or no? Kandipa paathirpinga. Yes, so here you can see these are the characters in metaphase, very important. Spindle fibers attached to the kinetochore of chromosome. Potential questions in your exam. Chromosomes are moved to the spindle equator and gets aligned along the metaphase plate through spindle fibers at both the poles. Okay, so imagine this is your cell. You'll have the spindle fibers at both the poles. Okay, and this is your metaphase plate, and you'll have the chromosomes arranged exactly like this. Indha mari arrange panna pattirukum. Okay, by how is this arrangement happening? Via the interaction of your kinetochore with your spindle fibers. Okay, I have the picture. I will show it to you. Idhaan pasangala nadakku. Rombo easy. Okay, I have the kinetochore, okay, which is pulling my sister chromatids towards the center. I have the centrioles which are producing the spindle fibers. Clear? Clear pasangala? Please do respond. Where are you all? Respond pannunga. Yeah. அடுத்தது நம்ம பார்க்க போறது anaphase. So anaphase ல என்ன நடக்குதுன்னா, each chromosome arranged in the metaphase plate splits simultaneously, and the two daughter chromatids, now referred to as daughter chromosome of the future daughter nuclei. யோசிங்க, எவ்வளவு ட்ரிக்கா கொடுத்திருக்காங்க பாருங்க. Okay,
the two daughter chromatid, now referred to as daughter chromosome of the future daughter nuclei, obviously, correct? Begin their migration towards the opposite pole. So now the sister chromatids are pulled towards the opposite poles. Okay, அதுதான் நடக்குது. இது எப்படி நடக்குதுன்னா, it happens due to again the interaction between the spindle fiber and the kinetochore. Okay, the centromere of each chromosome remains directed towards the pole and hence at the leading edge with the arms of the chromosome trailing behind. இதுல என்ன நடக்குதுன்னா பசங்களா, இதுதான் என்னோட குரோமோசோம்னு வச்சுக்கோங்க. Okay, the centromere is now going to split and you will have the sister chromatids like this. They will move like this. They are pulled, not pushed, pulled. Okay, chromatid move to the opposite pole. So slowly we are coming to an end of karyokinesis. Karyokinesis இப்போ முடிய போகுது பசங்களா. Yes, so this is your anaphase. Early anaphase, late anaphase. Okay, so you can see how the chromatids are pulled towards the opposite poles. And the word ரொம்ப முக்கியம். Chromatids வந்து opposite polesக்கு pull பண்ணப்படும். இப்போ telophase ரொம்ப easy, correct? So prophase ஓட opposite தான் telophase, right? Now the chromosome will decondense into chromatin. Nuclear membrane will reappear. All the cell organelles will reappear பசங்களா. So அதை மட்டும் clear-ஆ ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. Yes. So this is what is happening. Unattached microtubule pushes against each other to elongate the cell. The cell gets elongated. Chromatids separate towards the opposite pole. That's it in anaphase. Okay. So next let's talk about telophase. At the beginning of the final stage of karyokinesis, is telophase. Okay. The chromosome that have reached their respective pole decondense. This is ரொம்ப important. Okay. இதுல என்ன நடக்குதுன்னா, chromosome is becoming chromatin. எல்லாரும் இத கிளியரா புரிஞ்சுக்கோங்க. chromosome வந்து chromatina மாறுது இங்க. Yes, so this is the stage which shows the following key events. ரொம்ப முக்கியம். Chromosome cluster at opposite spindle pole and identity is lost as discrete element. இதுக்கு அப்புறம் எப்போ இந்த செல் இன்னொரு வாட்டி டிவைட் ஆகுதோ அப்பதான் என்னோட குரோமோசோமை பார்க்க முடியும். The chromosome is going to decondense into chromatin. ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். Nuclear envelope around the chromosome clusters at each pole, forming two daughter nuclei. Okay, nucleolus, Golgi complex and endoplasmic reticulum reform. அதனாலதான் இந்த telophase நான் வந்து opposite of prophase ன்னு சொல்றேன். So you can remember these two stages very easily. Okay, yes. Next you have significant, this is the entire thing that's happening. You can see the nuclear membrane reappearing. Okay, the chromosome is decondensing. And finally you have the nucleolus reappearing. Spindle is disappearing. Astral race is disappearing. Okay, so என்னெல்லாம் அதுல நடந்ததோ அதெல்லாம் இங்க opposite-ஆ நடக்கும் பசங்களா. அதுதான் இந்த stage. Okay, new nuclear envelope forms, chromosome unfold back to chromatin, nucleoli reappear, cells continues to elongate. ஒரு 2-3 வாட்டி இத திருப்பி கேட்டிங்கனா படிச்சீங்கனாலே போதும். You can never ever go wrong in this one particular part. Okay, இப்போ நம்ம ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் cytokinesis பத்தி பார்க்க போறோம். ஏன் இந்த cytokinesis முக்கியம்னு சொல்றேன்னா, because it differs a little between plant and animals. Okay, can I continue? Is it all clear still here? யாருக்காவது ஏதாச்சும் டவுட் இருக்கா இது வரைக்கும்? Any doubts? Okay, but the cell itself is divided into two daughter cells by the separation of cytoplasm, and that separation of cytoplasm is called as cytokinesis. Okay, in animal cell ரொம்ப முக்கியம் பசங்களா. In animal cell this is achieved by the appearance of a furrow in the plasma membrane. The furrow gradually deepens and ultimately joins in the center, dividing the cell cytoplasm into two. So animal cell ல வந்து cell wall கிடையாது. So இந்த மாதிரி ஒரு furrow like structure form ஆகும். Okay, so how is cytokinesis happening in animal cell? Via the formation of cleavage furrow. Okay, animal cells ல எப்படி நடக்குது? Cleavage furrow form ஆகுது. Okay, அதே plant cells ல வந்து ஒரு phragmoplast form ஆகுது. That is what we are going to discuss. In plants, wall formation starts in the center of the cell and grows outward to meet the existing lateral wall. The formation of the new cell wall begins with the formation of simple precursor called cell plate. Okay, cell plate formation நடக்குது என்னோட plant cells.
Plant cells, it is cell plate. Okay, animal cells, it is cleavage furrow. Remember these two differences. Okay, at the time of cytoplasmic division, organelles like mitochondria and plastids get distributed between the two daughter nuclei. Okay, this line is very, very important. In some organism, karyokinesis is not followed by cytokinesis. Appa enna nadakkum? What will happen if karyokinesis is not followed? You will have one cell having multiple nuclei. Okay, so that is what we call it as multinucleate or syncytium in solrom. Inga parunga, formation of syncytium. A cell having multiple nuclei is what we call it as syncytium. Example enna pasangla? Liquid endosperm in coconut. This is very, very important. Okay, ipo na ungalku or picture kaamikren. I hope everything will be clear. Here you can see a cleavage furrow formed, okay, via a contractile ring. Here you can see plants. You have a cell plate that is formed that is going to help in the division of the cytoplasm or cytokinesis. Okay, now we shall move on to the significance of mitosis. Yeah, mitosis வந்து இவ்ளோ ஒரு முக்கியமான விஷயம். Okay, why is mitosis important? முக்கியமான விஷயம் growth, repair. எப்படி நம்ம ஒரு சிங்கிள் செல் ஜைகாட்ல இருந்து ஒரு முழு எம்பிரியோ ஆனோ, எம்பிரியோல இருந்து எப்படி ஃபீட்டஸ் ஆனோ, ஃபீட்டஸ்ல இருந்து எப்படி ஒரு குழந்தையா வளர்ந்தோம், it's all because of mitosis. Okay, mitosis is responsible for growth, for repair. It is helping us to maintain the diploid content. Okay, that is what we have spoke here. Okay, they also help in nucleocytoplasmic ratio. They help in or adi padudhu correct ah or 2 varam 3 varam and 3 varam kalichi your body starts healing. How is that healing happening? That healing is happening only via your mitosis pasangla. That's very, very important. It also helps in continuous growth of plants throughout the life. You have meristematic cells, they show rapid cell division. Okay, adellame ungaloda mitosis oda significance. Okay, now we will move on to meiosis. Okay, meiosis kulla poradhukku munadi I have a very important update. So yaralla 11th la avlo clear romba perform panna mudiyலையோ, so Vedantu is launching a backlog completion series, okay, for grade 11th and 11th la 12th move பண்றவங்களுக்கு for JEE and NEET aspirants. Okay, so this is happening in all our offline centers. So Tamil Nadu mattra 5 இடத்துல நடக்குது பசங்களா. சென்னையில அண்ணா நகர், வேளச்சேரி, தில்லை நகர், கோயம்புத்தூர்ல அரஸ்புரம், Chokikulam. Okay, Tamil Nadu இத்தனை 5 இடத்துல நடக்குது. And you will get a most important topics. Okay, உங்களோட 11th ல most important topics cover பண்ணப்படும். And if you join our offline courses, you'll get up to 50% early bird scholarship available for students who take admission in February in all our offline courses. Remember pasangla, this is such a good chance. Okay, in the backlog completion camp order highlights enna, it is specially tailored lecture to cover chapter where students struggle. Okay, they are not able to understand things that we are going to cover completely. Free study material in sync with the classes. So நாங்க classல என்னெல்லாம் பண்றோமோ அதுக்கான notes உங்களுக்கு ஃப்ரீயா கிடைச்சிரும். And this entire thing is absolutely free பசங்களா. You don't have to pay even a single penny. Free full doubt support by the Vedantu top master teacher. Get personalized roadmap and feedback for improving your performance. Get access to our doubt app and pedagogy. Okay, என்னென்ன topics cover பண்ண போறோம், ஃப்ரீயா என்னென்ன topics உங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்கப்படும். Okay, rotation, motion, oscillation and waves ரொம்ப கஷ்டமான topic. Chemistry GOC, hydrocarbon and chemical bonding. Biology la plant physiology, photosynthesis, respiration, body fluids and circulation, cell cycle இப்ப நான் பண்ணிட்டு இருக்க chapter. Okay, and you will also have daily doubt sessions. And math, trigonometry, trigonometric limits, PNC, permutation and combination. இதெல்லாம் உங்களுக்கு வந்து ஃப்ரீயா சொல்லி தரப்படும். Okay, so don't miss this session. If you guys want to join, you can go click the link that is given in the description பசங்களா. இப்போ நம்ம meiosis குள்ள போலாம். We are coming to என்ன சொல்றது, climaxக்கு முன்னாடி ஒரு செஷன் வரோம்ல, அதுதான் இப்போ நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம். What is meiosis பசங்களா? meiosis ன்றது ஒரு reduction division. meiosis எல்லா செல்ஸ்லயும் நடக்குமா? கிடையாது, right? Can anyone tell me where does meiosis takes place? யாராவது சொல்லுங்க பசங்களா. Are you all there? எங்க போனீங்க? கௌதம், ஹரி கிருஷ்ணா, where are you all? Where does meiosis takes place? ரொம்ப சிம்பிளான question. mitosis வந்து somatic cellsல நடக்கும். meiosis வந்து எங்க நடக்கும்? meiosis happens in my germ cells. Okay, or my reproductive cells. என்னோட reproductive cellsல வந்து
என்னோட meiosis என்ற process நடக்கும். Okay, so it reduces the chromosome number. It occurs in diploid germ cell during gametogenesis. It leads to haploid phase in the life cycle of sexually reproducing organism, and it restores the diploid nature. Okay, so imagine if your gametes, that is your egg and your sperm, were diploid. So if a diploid சேர்ந்தா என்ன ஆகும்? Tetraploid. So an organism cannot be normal if it is tetraploid. So that's very, very important. So meiosis வந்து gametogenesisல use ஆகுது. எங்க நடக்குது? germ cellsல நடக்குது. இந்த meiosis என்ற process ஒரு சாதாரண process கிடையாது பசங்களா. It is divided into two substages, meiosis 1 and meiosis 2. Okay, the key feature of meiosis are as follows. Meiosis involves two sequential cycles. The nuclear and cell division called meiosis 1 and meiosis 2, but only a single cycle of DNA replication. இது ரொம்ப முக்கியம். meiosis 1 நடக்குது, meiosis 2 நடக்குது. பட் ஆனா இந்த ரெண்டுத்துக்குமே ஒரே ஒரு round of DNA replication மட்டும்தான் பசங்களா. So meiosis 1க்கு முன்னாடி ஒரு வாட்டி, meiosis 2க்கு முன்னாடி ஒரு வாட்டி DNA replicate ஆகாது. அப்படி ஆனா என்ன ஆகும்? The cells will never be haploid. The cells will again become diploid. Okay, so you just have only single round of DNA replication, and that happens before meiosis 1. So this is very, very important from NEET exam point of view. Meiosis is initiated after the parental chromosome have replicated to produce identical sister chromatid during the S phase. Okay, meiosis 1 involves pairing. இது ரொம்ப முக்கியம். Pairing of homologous chromosome and recombination between the non-sister chromatids of the homologous chromosome. Ma'am, homologous chromosome na enna ma'am? Similar chromosomes பசங்களா. The chromosomes which are so same கிடையாது, which are so similar. ரெண்டுத்துக்குமே நிறைய identical points இருக்கு. So that is what we call it as homologous chromosome. Okay, 4 haploid cells are formed at the end of meiosis 2. Meiotic events can be grouped under the following phases: prophase 1, metaphase 1, anaphase 1, telophase 1. அதே மாதிரி prophase 2, metaphase 2, anaphase 2, telophase 2. Okay, so that are the different stages which are occurring here. The production of offspring by sexual reproduction includes the fusion of two gametes, each with a complete haploid set of chromosomes. Gametes are formed from specialized diploid cell. So you have spermatogonia, oogonia. They're all specialized diploid cells. Okay. So these specialized kind of cell division that reduces the chromosome number by half results in the production of haploid daughter cell. And this kind of division is what we call it as meiosis. Okay, so meiosis ensures the production of haploid phase in the life cycle of sexually reproducing organism, whereas fertilization restores the diploid phase. Okay, they can give you inga ஒரு dash கொடுத்துட்டு இங்க ஒரு dash கொடுத்துட்டு they can ask you to choose what it is. Yes, synapses. Very good, very good. Okay, synapses நடக்கும், crossing over நடக்கும். அதுதான் ரொம்ப முக்கியம். இந்த whole sessionலயே வரப்போற next 10 minutes தான் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். We come across meiosis during gametogenesis in plants and animals. This leads to the formation of haploid gametes. So meiosis னோனே உங்களுக்கு ஞாபகம் வரக்கூடிய விஷயம், it is gametogenesis பசங்களா, மறந்துடாதீங்க. Gametogenesis is very, very important. Okay, now let's talk about prophase 1. இதுதான் பசங்களா உங்க meiosis ல இருக்கிறதுலே ரொம்ப complicated ஆன விஷயம். ரொம்ப என்ன சொல்றது, it is longest phase of your meiosis. Okay, so prophase of the first meiotic division is typically longer and more complex when compared to prophase of mitosis. It has been further subdivided. ரொம்ப முக்கியம், 𝑙𝑍𝑃𝑑². என்ன மேம் இது? L இதே ஆர்டர்ல தான் ஞாபகம் வச்சுக்கணுமா மேம்? கண்டிப்பா பசங்களா இதே ஆர்டர்ல தான் ஞாபகம் வச்சுக்கணும். ஓகே, லெப்டோடீன், ஜைகோடீன், facetin, diplotin, diakinesis. 5 important stages. We will see what happens in each of them. Okay, இந்த leptotin வந்து ஈஸி தான். மிச்ச stages தான் கொஞ்சம் கன்ஃபியூசிங்கா இருக்கும். ஏன்னா இதை பேஸ் பண்ணி தான் நிறைய ஸ்டேட்மெண்ட் பேஸ்ட் questions இப்போ கேட்க ஆரம்பிச்சிருக்காங்க. Tomorrow when I discuss PYQs based on this, you guys will able to understand what is it. Okay, yes. leptotinல என்ன பசங்களா நடக்குது? As you know, prophase என்ன நடக்குது? Your chromatin will condense into chromosome. அதேதான் இங்க நடக்குது. During leptotin stage, the chromosome become gradually visible under the light microscope. The compaction of chromosome continues throughout the prophase. So imagine if this is your chromatin.
the chromatin will slowly start compacting like this. இந்த மாதிரி compact structures form ஆகுவாங்க. அதுதான் நடக்குது என்னோட leptotein-ல. Okay, so lepto means thread like structure. Okay, so that is what is happening here. Zygote ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். Okay, so what is happening here? This is followed by the second stage of prophase 1 called zygote. During this stage, chromosomes start pairing together. இந்த ஒரு word ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் பசங்களா. Pairing of chromosome is called synapses. Okay, so let's take this chromosome. Okay, இது ஒரு chromosome and I will choose in another color. I choose this. Just pair ஆகுறாங்க. அங்க வந்து recombination நடக்கல, ஒண்ணுமே நடக்கல. ரெண்டு பேரும் ரொம்ப closer-ஆ வராங்க. Okay, so imagine this is one homologous chromosome, imagine this is another homologous chromosome. They come very very close to each other. That is what we call it as synapses. Okay, pairing of homologous chromosome. அத நம்ம என்னன்னு சொல்றோம் பசங்களா? synapses ன்னு சொல்றோம். இந்த synapsesக்கு ஒரு protein complex தேவைப்படுது. அந்த protein complex பேர் என்னன்னா synaptonemal complex. இந்த complex பேர் என்ன? synaptonemal complex. Okay, every word that I write is very very important. Such paired chromosomes are called homologous chromosomes. Okay, electron micrographs of this stage indicate that chromosome synapses is accompanied by the formation of complex structure called the synaptonemal complex. Okay, so இது எல்லாமே சேர்த்து நம்ம என்ன சொல்றோம்? synaptonemal complex ன்னு சொல்றோம். Okay, the complex formed by a pair of synapsed homologous chromosome is called, இந்த complex இருக்குல்ல, இதை வந்து நம்ம என்ன சொல்றோம்னா bivalent or tetrad ன்னு சொல்றோம். Okay, so zygote-ல என்ன நடக்குது? Pairing of homologous chromosome நடக்குது. Okay, what is this process called? Synapses. Synapsesக்கு என்ன தேவைப்படுது? Synaptonemal complex தேவைப்படுது. And this entire paired process, the entire process நம்ம என்ன சொல்றோம் பசங்களா? We call it as, what do we call? Bivalent or tetrad. ஏன் இந்த bivalent ன்னு சொல்றோம்? ரெண்டு இருக்கு, 4 chromatid இருக்கு. ரெண்டு குரோமோசோம் இருக்கு, அதனால bivalent. 4 chromatid இருக்கு, அதனால tetrad. Clear? Understood? Any doubts here? Every line here is a possible question பசங்களா உங்க zygote-ல. If there is no doubt, we will continue further. Can I get a thumbs up if you guys have understood this? So இதை நம்ம என்ன சொல்றோம்? homologous chromosome ன்னு சொல்றோம், similar chromosome. Next நம்ம பார்க்க போறது phacetin. Okay, phacetin-ல ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயங்கள் நடக்குது பசங்களா. The paired chromosomes இருக்குல்ல, you have these paired chromosome. Okay, these paired chromosome overlap on each other. Okay, சில points, at certain points they overlap on each other. That process is called crossing over. So crossing over எங்க நடக்குது? என்னோட phacetin-ல நடக்குது. Okay, இப்பயும் என்னோட synaptonemal complex இன்னும் ஹெல்ப் பண்ணிட்டு இருக்கு. Okay, remember that there is nothing without synaptonemal complex. So you have crossing over that is happening like this. And I still have my synaptonemal complex which is there. Okay, and what is this point? And the point of crossing over நம்ம என்ன சொல்றோம்னா we call it as recombination. என்ன சொல்றோம்? recombination nodules ன்னு சொல்றோம். Okay, the point of crossover, the point where there is a exchange, that is what we call recombination nodule. இல்ல crossing over site ன்னு கூட சொல்றோம். இந்த ஒரு processக்கு you need an enzyme called recombinase. Okay, these pictures are not given in your NCERT, so just try to understand this. Okay, so recombinase என்ற ஒரு enzyme ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். So crossing over leads to recombination of genetic material on the 2 chromosomes. Recombination between the homologous chromosome is completed by the end of the phacetin. So recombination எப்ப complete ஆகுது? phacetin-ல நடக்குது. combination என்ன? ஒரே chromatid இதையும் இதுன்னு சொல்லுவோம். இப்படி ஓவர்லாப் ஆச்சுன்னா ரீகம்பைன் ஆகுது. இங்க இருக்கிறது இங்கேயும் இங்க இருக்கிறது இங்கேயும் மாத்தி வருது. I will show you what it is. Okay, just wait for me. Okay, but
remember and the X-shaped structure இன்னும் அப்படியே தான் இருக்கு, இப்படி தான் இருக்கு. Okay, they are not very clear here. Okay, the point of crossing over is not very clear here. The point of crossing over will become clear in the very next stage. Okay, இவ்வளவுதான் கொடுத்திருக்காங்க இதுல. And crossing over happens between non-sister chromatid. இது non-sister, they don't belong to the same chromosome. So it happens between non-sister chromatid of the homologous chromosome. Recombination nodules form ஆகுது. Okay, these are all very very important lines. Now we shall continue பசங்களா. last time என்ன நடக்குது? டிப்ளோட்டின். ஓகே, டிப்ளோட்டின் அப்புறம் டயகைனசிஸ். டயகைனசிஸோட டிப்ளோட்டின் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். நிறைய क्वेश्चंस கேட்டுட்டு இருக்காங்க இப்போ. The beginning of diplotin is recognized by the dissolution of synaptonemal complex. இங்க நான் வரைஞ்சேன்ல பசங்களா, இந்த synaptonemal complex அங்க dissolve ஆயிரும். Okay, so they can ask you in which stage there is dissolution of synaptonemal complex. It is in diplotin. Okay, and the tendency of the recombined homologous chromosome of the bivalents to separate from each other except at the site of crossover. So they are going to form a X-shaped structure now. Okay, இந்த மாதிரி ஒரு X shaped structure form பண்ணுவாங்க. ரொம்ப தள்ளி வந்துருவாங்க ரெண்டு குரோமோசோமும். அந்த point of crossover தவிர they are going to come very far from each other. Okay, and this X shaped structure is called பசங்களா ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் chiasma or chiasmata. Okay, we call it as chiasma or chiasmata. புரிஞ்சதா? இந்த chiasmata எங்க ஃபார்ம் ஆகுது? என்னோட டிப்ளோட்டின்ல தான் ஃபார்ம் ஆகுது. Okay, that's very very important. Chiasma is not formed in your previous stage, that is in your phacetin. It's formed in your diplotin. Okay, these X-shaped structure are called chiasma. In oocytes, even in us, okay, when a female child is in the mother's womb, meiosis is completed till diplotin. அதுக்கப்புறம் அரெஸ்ட் பண்ணப்படுது. எப்போ அந்த குழந்தை puberty ஆகி மெச்சூர் ஆகுதோ அப்பதான் இந்த டிப்ளோட்டின் வந்து again it's restarting. Okay, so they can ask you this also in oocytes of some vertebrates. Dash can last for months or year. It is your diplotin. So diplotin la edach doubt irukka? Diplotin oda highlight enna pasangala? Formation of chiasmata. What is this chiasmata? They are the X-shaped structures that are formed when the homologous chromosomes slightly move away from each other. Okay, clear? Can we continue? chiasmata புரிஞ்சதா? இப்போ லாஸ்டா என்ன நடக்குது? டயகைனசிஸ் நடக்குது. டயகைனசிஸ்ல என்ன நடக்குதுன்னா இந்த மிச்ச இருக்க பார்ட்டும் they tend to get separated. So that is what we call it as terminalization of chiasmata. Okay, terminalization எங்க நடக்குது? டயகைனசிஸ்ல நடக்குது. The final stage of meiotic prophase is diakinesis. This is marked by terminalization of chiasmata. During this phase, the chromosome are fully condensed and the meiotic spindle is assembled. So the other preparation for metaphase, they have started. Okay, because we are coming to the end of the prophase. Micha ellame same da pasangala, ditto the same. Okay, by the end of diakinesis, the nucleolus disappear and the nuclear envelope also breaks down. Diakinesis represents transition to metaphase. They can ask you, dash represents the transition to metaphase. Diakinesis. Okay, so இத மட்டும் நான் வரைஞ்சு காமிச்சிடுறேன். How will it finally look ன்னு சொல்லிட்டு. Okay, so we use green color here. So here also we will use. Okay, you can see. And this is how recombinants are formed. And that is why you are not exactly similar to your sibling. உங்க தங்கச்சியோ தம்பியோ அண்ணாக்கோ எக்ஸாக்ட்லா நீங்க எல்லாம் சிமிலரா இல்ல. And you and your parents are also not exactly similar. It's because of this. ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். Diakinesis represents transition to metaphase. Okay, clear pasangla? Can we continue? So this is going to mark the end of prophase 1. Then you have metaphase 1, anaphase 1 and telophase 1, which is exactly similar. So metaphase la enna nadakkum? The bivalent chromosome align at the equator. Okay, the microtubules form from the opposite pole, the spindle fiber. They are going to arrange it exactly at the center. Anaphase la enna nadakkum? Separation of the chromatids will happen via the division of the centromere. All that is there. Telophase la enna nadakkum? It's the ulta of your prophase.
the nuclear membrane and nucleolus reappear, the cytokinesis follows, and this is called as dyad of cell. So இது ரொம்ப முக்கியம். When your karyokinesis is followed by cytokinesis, we known as dyad of cell pasangla. Okay, although in many cases the chromosome do undergo some dispersion, they do not reach the extremely extended state of the interphase nucleus. Now, இது ரொம்ப முக்கியமான லைன், அதுக்கு தான் இதுக்கு ஒரு different color கொடுத்திருக்கேன். The stage between the two meiotic division is called interkinesis. Meiosis 1க்கும் meiosis 2க்கும் இருக்கிற நடுவுல இருக்க ஸ்டேஜ் வந்து நம்ம interkinesis ன்னு சொல்றோம் பசங்களா, and is generally very short. Okay, there is no replication of DNA as I already spoke to you. இந்த meiosis 1க்கும் meiosis 2க்கும் நடுவுல DNA வந்து replicate ஆகாது. Okay, yes. Interkinesis is followed by prophase 2, a much simpler prophase than prophase 1. இருக்கிறதுலே prophase வந்தா ரொம்ப கஷ்டமான stage, ரொம்ப elaborate ஆன stage. Okay, so this is what is happening: prophase 1, metaphase 1, anaphase 1 and telophase 1. So by the end of meiosis 1, you get 2 cells. Okay, now these 2 cells undergo meiosis 2 to produce 4 cells. Yes. So prophase 2, meiosis 2 is initiated immediately after cytokinesis, usually before the chromosome have fully elongated. In contrast to meiosis 1, meiosis 2 resembles a normal mitosis. So நம்ம meiosis 1 reductional division ன்னு சொல்றோம், meiosis 2 equational division ன்னு சொல்றோம். ஏன் மேம் இப்படி சொல்றாங்க? இங்க பாருங்க பசங்களா, இது வந்து ஒரு diploid cell, right? So meiosis 1 கழிச்சு I have haploid. Okay, this is 1. Now this is going to form 2 cells like this, right? So inga adu reduce agala, the chromosome number are not reduced, they are remaining the same. So meiosis 2 is called as an equational division. Only meiosis 1 is called as a reductional division. Inga the chromosome number change agala. Okay, the chromosome again, prophase 2 la enna nadakum, the chromatin is again going to become chromosome. Everything is going to happen the same way. Okay, metaphase 2, anaphase 2, it's exactly the same. At this stage, the chromosome align at the equator and the microtubule from opposite poles of the spindle get attached to the kinetochore. This is very important, kinetochore. Yes. Next you have anaphase 2. It begins with the simultaneous splitting of the centromere of each chromosome. The chromatids will be pulled to the opposite poles, right? And then you have your telophase 2. Okay, idudhaan pasangla. What do you understand? 4 cells produce ஆகுது. By the end of meiosis, you have 4 cells, but by the end of mitosis, you have only 2 cells. Yes. Hello. இப்போ ஒரு சும்மா ஒரு activity பண்ணலாம். Let's write down the differences between mitosis and meiosis பசங்களா. நான் எழுதுறதுக்குள்ள யாரெல்லாம் சொல்றீங்கன்னு பாப்போம். நீங்க சொல்ல கூட எழுதுறேன் நான். Okay, mitosisக்கும் meiosis-க்கும் ஒரு comparison பண்ணலாம். Okay, comparing and studying will make it things very easy. சொல்லுங்க பசங்களா, மைட்டோசிஸ்க்கும் மியோசிஸ்க்கும் உங்களுக்கு தெரிஞ்ச டிஃபரன்ஸ்? எஸ், மைட்டோசிஸ் happens in somatic cells. கரெக்ட்டா? எஸ். Then where does meiosis happen? Where does meiosis happen? It happens in germ cells or reproductive cells. Okay, then what is the difference? Mitosis is equational. Okay, meiosis la the first meiosis is equational and then first is reductional and then it's equational. Reductional and then it is equational. Solunga pasangala, yolo easy, right? You guys have been studying this from a very long time. What else is the difference between mitosis and meiosis? So mitosis la vandu no recombination nadakadu, whereas in meiosis you have recombination, crossing over nadakudhu. Okay, recombination. Yeah, anything else? Very good. Here it is, yes. Inga vandu ore or stage da, as 4 stage, prophase, metaphase, anaphase, telophase mudinjadhu. It is one stage, single stage. Okay, so inga vandu 2 stage la nadakudhu. You have meiosis 1 and meiosis 2, right? Mitosis la ethana cells produce pannapadudhu? You have 2 cells produced. End product enna? 2 cell. So inga enna pasangala? Here it is 4 cells. How are the cells? They are haploid. Haploid na enna? N number of chromosome. How are the cells here? They are diploid. Okay, diploid na enna? They have 2n number of chromosomes. That's it.
இவ்வளவுதான் முக்கியமான விஷயம் இவ்வளவுதான். Okay, so when you revise, compare and study, things are going to become very very easy. Okay, so last ஒரே ஒரு part இருக்கு, telophase 2 and significance of meiosis 2. Meiosis ends with telophase 2, in which the two groups of chromosome once again get enclosed by a nuclear envelope. Cytokinesis follows, resulting in the formation of a tetrad of a cell, 4 haploid daughter cells. Okay, so உங்க meiosis 2ல 4 haploid daughter cell produce பண்ணப்படுது. Hi Charansi, how are you? Yes, significance. ஏன் வந்து நம்ம meiosis இவ்வளவு முக்கியம்னு சொல்றோம்? Meiosis is the mechanism by which the conservation of specific chromosome number of each species is happening. So human being ல எடுத்துக்கோங்க, your sperm is around having 23 chromosome, your egg is having 23 chromosome. இது ரெண்டுமே fuse ஆனா you have the zygote which is 46 to restore the diploid nature. That is very very important. Okay, it also increases the genetic variability in the population. நான் சொன்ன மாதிரி இந்த variability எதுக்கு வருதுன்னா because you have recombination. So recombination is going to add on to the variability. You and your sibling are not at all similar. There are so much of differences, correct? So why? It's because of this variation. No two gametes that are produced are similar, except in identical twins. Identical twins case adu vera. Okay, so this variation romba simple. இங்க பாருங்க, recombination leads to variation, and later on variation leads to evolution. இதுதான் பசங்களா முக்கியமான விஷயம். Okay, so that's the significance of meiosis. Okay, so that's about this entire chapter. I think I took some 10 minutes extra, 1 hour la முடிக்கிறேன்னு சொன்னேன், ஒரு 70 minutes ஆயிடுச்சு. Okay, so if you guys have any doubts regarding this chapter, do let me know. இந்த chapterல வந்து ஷார்ட்டா நான் கவர் பண்ணது மட்டும் படிச்சா போதுமா? Absolutely போதும் பசங்களா. There is nothing which is going to be asked other than this. Okay, tomorrow I'll come up with PYQs and NCERT line by line questions. Okay, we'll try to cover everything, every possible question from this one chapter from the NCERT book. Okay பசங்களா, so any other doubts? யாருக்காவது ஏதாச்சும் doubts இருக்கா? இந்த chapter புரிஞ்சதா? Can I know? Yes? Okay, if there is no doubt, please do like, share, subscribe and do share your comment in the chat section pasangla. Please do give more importance to such high weightage chapter. இதே மாதிரி biomolecules ரொம்ப முக்கியமான chapter. 3 to 4 question கண்டிப்பா கேட்கலாம் இந்த ஒரு chapterல இருந்து. Thank you so much. Do stay tuned for more bio learning. Thank you. Yes.